I wonder ni pesa ngapi mtu akuwe nayo mpaka unaweza funza watu wengine vile watumia do yao. Ndo funza watu about money, it's not about how much money you have. Okay. It is about how well you manage what you have. How well you manage what you already have. So what you mean is from a side conversation ni mtu akona 20k ama mtu ana earn 20k per month anaweza kuwa mdosi kuliko mtu ana earn $500,000 per month. Oh, definitely. Definitely, yeah. Nilipenda hesabu yako, you'll tell us more about that. Alafu tuko na Sammy Kioko. Sammy Kioko is one of our favorite comedians. Sitaki kukuwa selfish niseme is one of our favorite comedians. I like his thought process. It's the second time on the show na last time mlimpenda sana. Sammy ni aje? Poa sana. Tumekuseti na conversation ya do kwa sababu the first time I actually called you about this ilikuwa wewe win do Ultimate Comics, ndio? Umetoka mtaani ukagongwa, ilikuwa mita moja. Ilikufanyia nini hiyo pesa? Kuna kitu pesa ufanyia mtu, ile kitu ya psychology of money. Mtu umetoka mtaani, mtaa yako ni nilikuwa naishi Mathare. Ulikuwa unaishi Mathare. Mtu akagonga kijana wa Mathare na 1 million. Na mita moja. Ilikufanyia nini? Ilinishtua. Ilikuaibisha kidogo? Unajua sasa unajua kama umegrogeto pia lazima uko na ile kichwa ngumu ya Mr. Mbui mambo ya do. Lakini do ilinishtua sana but ilinichange. Ilinichange a lot sana. Haya, wazi. We'll get to talk more about that. Alafu we also have Mungai Eve. Na I couldn't wait to have her on the show kwa sababu yeye kwa example yangu. I can't imagine niliaipatia mzazi wa mtu example ya Mungai Eve when it came kupatia inaitwaje, mtu wangu amefanya mass media, mass communication. Mungai Eve ni example ya kitu alikuwa anasomea, she started doing it and it's paying off. Karibu sana Eve. Thank you. Lazima ikuwe specific, Mungai Eve, not Eve Mungai, not Eve, not Mungai. Yeah, it's a brand, so it's Mungai Eve, and I also love it that way. Mungai I have to celebrate Eve. My dad. Yes. Yeah. Sawa. Congratulations. Wewe pia umekutana na pesa mali from Muranga. Kuna mali you bumped into money. Si ndio? Yeah. It shows now. It shows. Never met you before, but someone can see money. Si ndio? Si ndio? Pesa hapana, sichachishi. Pesa imai kufanya ile kitu. Haijanishtua. Kioko amesoma yake ilimshtua, but haijanishtua. Okay. Yeah. It's interesting that ulisema you've experienced both sides of the spectrum. Umekuwa place yenye hauna hata do, umekuwa place yenye umekutana na do. Unaget? And it's an interesting conversation. Mimi na wewe na Susan tulikuwa tunaanza and I believe nitakuwa mbush tu nayo. Yeah. You cannot be employed. Hauwezi kubali kuandikwa job. Siwezi kubali. Watu huku nje wanatafuta job. Kwa nini huwezi kubali kuandikwa job? First of all, because I know my worth. Secondly, because I have so many goals zenye na feel if I get employed, probably I'll die kama sijazi accomplish. And being employed is not my calling. You know, being employed to some people, it's something that, yani that's their thing. Kuna mtu akifanya job ya kuajiriwa anaifanya vizuri sana. May feel like God hakuwa niajiriwe because I'm not born for that. At only 21, Mungai Eve anasema akiandikwa job atakufa. Na manze. How did you find yourself in that position? In that position. Okay, growing up, I thought I would finish high school, niingie kampuni malize vizuri, nitafute job NTV, nipate, nikuwe news anchor. You know, there's always that thought yenye tunakuanga nayo kama watoto wenye tunataka kufanya journalism and mass communication. And you know what, it never happened. I went to college in my first semester. I didn't finish actually. Corona came. I went back home, and then in the middle, that's when YouTube happened, and I'm here right now. Okay. Yeah. But unaogopa kusota? Siogopi kusota cause siwezi sota. That's why we have Susan here. Sammy, mita yako, are you proud of vitu ulifanya nayo? Majority niko proud, but zingine mi regret. Tuko hapo kwa regret. Una regret kwa nini? Unajua do ikikuambush kitu ya kwanza ufikiriangi. Alafu kama mse wa ghetto kitu inakuja kwa akili yako ni invest.
Unaget? Mtu hajui But how. hata ujui aje. So akili yako Wow, unaanza yeah. kupiga hesabu, unaenda kwa mabeche unauliza, bro nikiwa na 200,000 naweza weka biashara gani? Wapi, yeah. Unaona? So unaweka biashara, mwezi ya kwanza inachomeka. In fact hiyo biashara ndio inaanza kukulele do ingine sasa. Correct. Unaget? Yes. So kuna vitu mimi regret, but at kuna point mimi ufurahia sana ili nijenga sasa. Kama sasa najua kuna busy siwezi jaribu. Okay. Kuna venye nikipata do mob kama saa hii kuna vitu siwezi do. So Okay. ili nini sana. So hiyo do ulichomeka ni school fees. Nisema hivyo. Yeah, by the way, kulan in the world. And when we talk of kuna decisions zingine na regret. Everyone, you said something pia, inside conversation, everyone has a chance kwa area ya passion. So I'll put it to you again, to quote you wrongly. Kuna watu wamesota by choice. Well, not necessarily by choice, because I think in my line of work, Yes. one thing nimekuja ku appreciate na is the place of privilege. Sorry. Kuna watu ambao wamesota, and for sure si kupenda kwao, because we have abject poverty in Africa, we have abject poverty in Kenya. That's on the side, right? So kuna watu ambao wamesota na si kupenda kwao, because I mean kuna mse anafanyia 200 per day, anafaa kupeleka home, kukulwe, watoto ende shule and stuff. So that person, it's not by choice, it's a system issue. There's something napenda kuambia wase that as much as tunaongea budgeting na spending, kuna hiyo shida sana ya income on a particular level. So we don't want to also talk from a place of privilege. There are people who are broke because genuinely hakuna pesa. But then there's this other majority, us guys, middle class and all that, who are earning. You have a job, you earn 50K, 40K, 100, 120, 500,000. You are earning, but you are broke. That is by choice. Yeah? Okay. That is by choice. Why I say that, Dr. Kingori, is because I think tukiongea nikuwa na kushow that in my line of work, because I've coached for 2 years now, full time, Monday to Monday, I'm working with individuals, with groups, to just try see how we can best manage our money. Nimewak na wase wana earn 7 figures, na wase wako deep in debt. Na pia kuna mse ana earn 40K, 50K, ameza kujipanga nayo na inatosha, na bado mse ana save, na bado mtu ana invest. Which is what made me come to a conclusion that it's never about how much money you're earning. It is what you do with what you are earning. So kuna mse ataenda chop 20K every weekend, enjoyment. So at the end of the month, mse amechop how much? 80, close, give or take. Another person will take that same 80,000, put it in a money market fund, put it in a SACCO, start a thrift shop and have the shop online on Instagram, or even buy a tripod and cameras and start a YouTube channel. Whatever it is that you choose to do with that money, I want you to take these two people and give them 2 years. Huyu mwenye ana enjoy 20K per weekend, 80K, for after 2 years, and this person who's investing their money elsewhere, after 2 years, honestly speaking, so atakuwa the same place in 2 years' time? Absolutely not. And where they are will not be as a result of what they earn, it will be as a result of what they did with the money that they earn. You understand? So that's why I am a strong believer in ni kenye unafanya na kenye uko nayo, si necessarily ni how much. Okay. Yeah. Thank you. That's a good submission. Eve, for wewe unaweza sema, I think there's a video of probably roughly how much you make, and it's a surprising figure for a girl your age, si ndio? In term, you will insist that money has not affected your personality. Are there things that money has done back on the, Kayu, si mimi? Umekuwa na moments kama hizo? Yeah, upgrading my life. Like there's a time I wouldn't afford maybe getting a shoe. Right now you can get it. You can enter in a supermarket and you do a shopping. Yes. Sometimes unajigonganga unasema nyewe God, yani naweza afford kufanya a shopping, you know. Yes. But I would say I don't think money it's capable for changing my personality, because I've been there, nimekuwa sina do, saizi niko nayo, and I know more is gonna come if I continue working towards it. So sifai kushtuliwa na pesa. Hata kakiburi kidogo tu kale You know, Kakumatch. it depends with definition ya kiburi.
Yes. You'll find some people out here wanasema mtu ako na kiburi, probably alipatana na wewe hapa au kikimbia Nation juu ulikuwa unafaa interview ya King'ori at 2. Maybe ukamwambia hi haraka ukakimbia. Anaweza define kama kiburi. I feel like in our society when it comes to people who are in public, watu wanakuanga entitled to our lives sana. You find someone umepatana na yeye, maybe hata you are sick or you're having a bad day, umemsalimika tu kamwambia niko poa, hujamuengage sana. Maybe you have your own issues but nobody understands that. Yet I define kama kiburi. So I feel like kiburi, it depends with your definition of it. What is the one unique thing you may learn about to do? Pesa bana, pesa ni mbaya. Hiyo tu ni kitu mbaya. Hata nikwambie King'ori, una venye mimi nilishika mita, ndio ujue pesa ni mbaya. Mimi nilikuwa nikiishi Mathare. Hiyo time umesota umeparara huko tu. Mimi sikuwa napigiwa simu na wasee. Nilikuwa napigwa, rafiki yangu akinipigia ni once na while, ni aje Sammy uko fiti? Nilikuwa nakujulia hali. Ni aje Sammy uko poa? Nimeona umenyamaza sana, nikaona nikuvutie. So wanadhani hata depression inaweza kuua. But venye nilishika do King'ori, simu yangu ilikuwa inapigwa mpaka saa 6 ya usiku. Nasikia ni aje mimi tulikuwa tunasoma na baba yako. Sijui nimeumwa na nyoka. Watu unashangaa hizo siku zote leo ndio ameumwa na nyoka. Wakati nimepata do. So do kuja na vitu mob, alafu do ukiwa na do mimi sijui kama ni mimi peke yangu but nililana. Unajua ukipata tu do unakuanga generous for nothing. Ukisikia msee anaitwa stingy, huyu hana kitu. But wase wako na do proper wanakuanga wa generous. Unless huyo msee alilan kusota. Jukaa mimi nililana. Jukaa mimi unajua mimi nimeishi phase 3. Nimeishi mimi kuna time sikuwa na kitu ile. Yani ni noma. Kisikia ni noma. Umeona moto? Ai. Moto ama jehanamu. Nimeishi mahali sasa niko na do. Yes. Si ati ile niko fiti tu. Alafu nikatoka kuwa fiti nikarudi chini, alafu nikarudi pale sasa. Yes. So sasa hii najua hizo face zote. So ndio maana sasa ndi hata msea kule 200 yangu lazima niandikie proposal. Uniambie mbona unaikula? Uko na reason gani ya nikupatie 200? Aya, sawa. Susan, a few things Kioko has said. Number one, what is that thing about money yenye ukiwa nayo hata kama hujatangaza mavitu si utokea. Ndio wase ujoke ati sijui nani amemeza slasher ati sijui tu mado. What is it about money that happens? Yeah. I mean, money is attractive, King'ori. Ni kama vile umetoka kuambia Mungai Eve. Mtu anaweza ona pesa. You know, money is attractive. So definitely, and which brings me to what we were talking about earlier on, the psychology of money, and most importantly, your own emotional intelligence when it comes to money. Kuna kitu amesema powerful. Amesema because of his offices go through, kuna time alikuwa hana, then kuna time sasa akapata alafu akarudi hapo chini. So what did that teach him? Money comes and money can go, right? Yes. So because of that accumulated wisdom, sai 200 yake lazima umwandikie nini? Proposal. You understand? So the way you think and behave about money has a lot to do with what you've experienced. Like I was telling you earlier, I didn't come from money at all. At all. What I have is because of what I've put in, the work that I have done. Now, how has that affected my money personality? Because kuna kitu kama money personalities. Kuna wase wanaitwa spenders. Wase hata senye hawana trust, watapata njia ya kupata ndio waspend. That's a money personality. Na hiyo ni kitu watu wengi struggle. Watu kama kwa budgeting class yangu, tunasoma na bado ananiambia Coach Susan, I still when we come end month review ananiambia mi bado niliingia tu Instagram nikaba hizo skincare. Mi bado it's a personality, you have a spending personality. There are some people like me. Personally my money personality I'm a hoarder. And my hoarding money comes from the fact that I didn't have money growing up. You understand? So for me, one of the things nili struggle nazo hata nikianza kupata do, because I love investing. I loved learning about investing, but nilikuwa naogopa kuinvest. Reason ya kuogopa kuinvest, bado niyo kuogopa umaskini, because uko ile ya ido kidogo niko nayo, so ananiambia ni invest, je nikipoteza. So, every personality has disadvantages and advantages. Our spenders utapata, they even take the most risks. And we all know,
sometimes with money, the higher the risk, the higher the return. Utapata mse take risk kwa forex, ama take risk kwa biz. Some we win, others we fail, but utawin. A holder like myself, I am risk averse completely. So nataka tu do yangu ikae wapi, kwa bank ama kwa M-Pesa mali naiona. Opportunities zitakam zikinipita, but maybe I'm not wasteful. You understand? There are some people who are warriors. That's another money personality. All this is Googleable information. A warrior, umse alalangi. Ukifikiria tu do inakustress. Ukifikiria mali utatoa do itakustress. Ukipata do pia inakustress. Like you generally worry about money. So what am I trying to say? Where you come from, either your experiences and you may have, either watu wamekuwa around you, how you saw your parents handling money, kwenu do ilikuwa inahandliwa aje, or even if in the first place kulikuwa na story ya do whatsoever, that affects how 20-year-olds, 25-year-olds, 30-year-olds, and I dare say even 50-year-olds, how people are handling money. So if you usipojikatch, saka mimi nilirealize mimi ni risk averse. Na nikaanza kufanya something about it just because mi wambia wase hakuna haja self awareness kama ufanye anything about it. You get? So self awareness kama nikasijushe mitawa se wanakwanga mi ukasirika haraka nitakudunga kisu na kudunga. You know, that is irresponsible adult behavior. When you know yourself, that information is supposed to help you to do something. So mi nilijua mi ni hoda, nikaanza kujeducate on story na investments. Nikajua by the hawa si wana invest kwa ni walitoa courage wapi. Si kila mtu mwenye ameinvest ako na hiyo courage ama hata ako na do. So and this is one of the reasons I swear by financial literacy. My entire company is based on financial literacy. That's all I do Monday to Friday, full-time basis, to teach people because it is not obvious. Mi siku grow nikifunzwa kubudget, nikapata job, nitajuaje kubudget? Unaona, school grow nikifunzwa kuinvest. Maybe me, I didn't come from money. My parents were not investing. We were living hand to mouth. How else would I have learned investing if I didn't invest my time and my money to learn about investing? So ndo nasema most of these decisions tuna make ni vitu zenye lazima you catch yourself doing it, and then now you can start doing something about it. So whether it's exposing yourself, educating yourself, you know, kama vile yeye alifunzwa na experience, naona ili have kuhappen hivyo ndo ajue pesa kumbe inakujanga na inaenda. You get? So how you behave around money and how you respond to when you don't have money to when you have money, a lot of it is your personality and you've picked up from when you are either young or in your young, maybe earlier years. So one of the things that stand out from that is you must understand your relationship with money. Correct. You must understand your relationship with money. And number two, a hoarder is a, correct me? A hoarder is generally for stingy. Sasa by then naweza taka kudisagree na Sammy. Sammy amesema ati wase stingy saa zingine wananga kakitu. Mimi nimekam kurealize kitu. I think stinginess generally unajua ni opinion ya wase, right? So I personally think people would say I'm stingy because mimi kabla pesa itoke kwa mfuko, wacha yeye hata afadhali ni 200, mimi hata 50 bob, and I track every single coin I spend. I think that's how stingy is. Well, I don't mind the word stingy, and I think that's among sijui kama umesikia story. Juzi nime have two very important conversations kwa my Instagram. Yeah. One conversation ilikuwa about black tax, and I'm sure we've all experienced that. When you get a job and inabidi like yani salo yako yote ka half inarudi wapi? Home. Au manko wameumwa na nyoka, you know, you know. And for me, I always tell people, I would rather be deemed as stingy, right, than kazi yangu ni kupeana pesa then mi nabaki in debt. And my strong belief is this: you can't help someone if you've not helped yourself, right? Yes. So that's why I'm happy. I don't mind the word stingy, and I feel like a lot of Kenyans, especially who are dealing with black tax, you shouldn't mind to be called stingy because you're putting in the hours, you're doing the work. It's okay. It's okay. It's okay. Yeah. It should be okay for you. No is a complete statement. If you cannot afford it, just say, na mimi nikiambia clients wangu hivi, there's no shame in saying you cannot afford something. Na hauna hata guilt. Na sina guilt, na si feel anything. Because the truth of the matter, Kingori, ni sina. Na sina ama sikupei. It can be either sina ama sikupei. Listen, there's maybe two major reasons why people are broke. You know, I can be broke because I've spent all my money. And I can be broke because I'm on top of my business. I'm investing, I'm paying off my debt, I'm planning for my future. For whatever reason, I am broke. And that's why I challenge people to think, why are you broke? There's two kinds of broke.
You're either broke because you've just been chopping, or you're either broke because you've been investing. Both of those two reasons are valid to that person. So that's why I say there's no shame in saying you're not broke, and there shouldn't be shame in saying I don't have. Before tuende kwa Sammy na Mungai Eve, maybe you need to clarify something. Yeah. Teach us your ways. How can I be stingy without feeling guilty? How can I be stingy na ule mse mwingine understand? Like, maze walete yangu imeja but sikupei. Na una understand it's for our own good. Well, I think for tips me za kunyima mtu pesa. well, si tips za kunyima, I think ni tips za kukua wiser with your money. For me, the one thing nimona most people don't have is financial goals. Yes. Right? Na kaneza tume example ya Sammy, when windfall money comes, windfall money ni do japangia. Unajua dose zingine you kulocate to unaokota muna, you know. Why we waste that money is because at the moment your do ili come, we ukuwa na plan. Unajua kama mimi niko na plan na najua mazile siku nitapata so, nitaeka so kwa hii bond. Mazile siku nitapata hii do, nitaiweka hapa. Hiyo so ikikuja, because I already had a plan earlier on, right? That's where the money will go. But without a plan, I always tell people, if you don't plan for your money, people will plan for your money for you. That's a reality, right? So for me, it's not like atini tips za kunyima wase, but my financial goals come first. Financial goals ni vitu ka nini? Uko na emergency fund. Hii Nairobi job yako inaweza enda any day at any time. Do you have money in an account somewhere that can last you 3 to 6 months as you're figuring out what to do? Because that's what an emergency fund is. If I don't have an emergency fund, Dr. Kingori, I'm literally one emergency away from a financial crisis. Like lolote laweza kutendeka na I can't do anything about it. So mse alikuwa na 500k hata so, all of a sudden uko kwa streets, wasa wanasemanga, maze ni ule Dr. Kingori wa NTV. Uko kwa streets. Jana ulikuwa kwa TV, kesho you're in the streets. The difference between you that not happening to you is whether you have an emergency fund or not. That's a buffer. That's one financial goal that I encourage everyone to have, right? So that's goal number 1. Maybe goal number 2 unataka ku get out of debt. Goal number 3 unataka kwanza ku save into your future, long-term investments, your retirement. Maze by the time nifanya hizi vitu zote Kingori mimi sina do ya kupeana. Okay. By the time I've taken care of all these goals, at the end, I probably have, and you can budget for giving. On my budget, I have a budget line for giving. I support my younger brother who's in school. I support my parents back at home. I'll give either to church, charity, najua madem, bridal showers, lazima, baby showers, takam. I'm not saying giving is the problem. Giving unplanned for money is the problem. So if you are ka unajua weni yako ka softy, lazima upeane. Acha yo budget ya giving ikwe kwa budget yako. Then give guilt free. Sawa. Yeah. So, ukuwe mchoyo na mission. Yes, kwa mchoyo na mission. Ukwe na budget. Manze ungeka mjana, manze nimepita budget. Nice. That's tip number 1. Yeah. Mungai Eve. Yes. Wewe, your experience na do, si ndio? How do you deal, like before hata chenye amesema, have you had experiences zenye unahave kunyima mse do, ama mse anakuomba do, jua anajua uko nayo? Yeah, I've had so many, and actually I think probably my past friends are now my worst enemies, cause anakuomba do, anafeel wezi kosa. What I usually tell people is, maybe at I have text telling someone, I probably have the money, but sina do ya kupeana. Niko nayo, but si ya kupeana. Yes. Maybe niko na do, but nimeplania ni ya kubuy food. Ama nimeplania ni ya kufuel. So, I have the money, but I don't have the budget ya kupeana. For now, I don't have it. So, nime-experience hiyo sana. So many people, actually, you know, when you had friends before, saizi, inafikanga mahali, wanaanza kukuchokoza hiyo, kukuambia nipe, maybe umempea hadi ukachoka, inafika mahali you're tired, inafikanga mahali anaondoka. But me, what I usually tell people, if umeni text ama umeni call, nimekuambia sina, honestly, I don't have maybe, or I have, but I don't have that money to give out. Ata na unajua sengine And it happens with even relatives. Yeah. Utapata maybe auntie yako ama cousin yako. But they have an experience. There is my distant cousin who sent me, it was early in the morning, I remember, it was 6 a.m. Alinitumia school. Inaitangwa? Fee structure. Yes. I was like, wow, 150,000. Hey,
hata mimi sijamaliza shule, I'm still hustling to go back to school. You know, there's so many things zenye mtu upatana nazo. Unapata mtu anafeel uko na hiyo do, unakataa, unamnyima, hata unaongea vibaya, but wewe mwenyewe unajifanyia nini? Unajua siwezi toa 150,000 ni kulipia school fee, na mimi mwenyewe sijamaliza shule. I'm supposed to go back nimalize kwanza, you know. Okay. Yeah. Na sasa akikosa kwenda shule siku moja akupige ngeta, hautafeel. Hautafeel. Oh Lord. Anaweza nipiga ngeta, yes, but me, I'm not the kind of person who actually walk around with money. So atanipiga ngeta, but anaweza patana tu na aka kabag with zero bob. Ama unyime best yako kama so mbili, alafu 1 year later akona mtoi akwambia unajua kama si wewe ulininyima doza P2 singe. Like that's not my fault, you know. Yeah. We shouldn't be each other's responsibility when it comes to money. Yes. Like mimi sikukwambia uende ufanye hiyo kitu ati ndio sasa ufeel mimi ndo nilifund kupe pesa, you know. Mimi sipendi, by the way, I don't like that burden, and especially it affects public figures. I know Kioko is attest to that. Yes. You find that tutapata nadi na fun ana feel lazima ni buy lunch. Probably I don't have that money. Huwezi tuacha hivyo. Yeah, huwezi tuacha hivyo. Mbona siwezi waacha hivyo? I'm just working. Pia mimi ini job like any other job yenye mtu mwenye ako kwa ofisi. Okay. I don't have that money to give out. Alafu, kama niko nayo ya kupeana nitapeana. Kama sina, I don't have. Alafu unajua pia Kingori juu ya experience pia unafikaga mahali una realize huwezi saidia kila mtu. Exactly. Mika ilifika point wale wasi nilikuwa nasaidia hiyo time ndio wasi walikuwa wanakuja kusema ati huyu hata hatusaidiangi. Exactly. Unatoa mpaka 50k unasomesha mtu ama unapeleka msee wapi, but hiyo baadaye msee ndiye anakuja anasema huyu si alikuanga na do, sasa hata alitufanyia nini, si ndio huyu kazini yake, si ndio huyu nani hajasoma, kwani mimi ni baba yao. So inafika ile point Kingori unapata sasa unakausha sasa, unaanza kuwa hardcore, unaamua hii ni mimi sasa. Ni mimi familia yangu, ni mimi sasa, ni mimi, it's now hii sasa ni personal. Yeah. Due time tu ulitoka tu kidogo hivi ukatoka kwa do tu anaona si alikuanga na do, mbona hakufanya. Na hiyo time huyo msemo mwenye anaongea labda ni best yako wa karibu, labda ni labda ni in fact unapata ni relative wanasema mbona ako na do, mbona asisaidie, but juu mimi kitu na struggle, labda juu mimi nikipata do yangu, juu kama mimi nikipata hiyo do nilikuwa nasoma hiyo do half hiyo do lazima ningechukua niweke kwa school fees, juu uko na deni mingi. But msee anaona mita moja si hata angempea hata 30. But mimi nilikuwa na mabeste Kingori mimi nilikuwa na mabeste hata wenye tulikuwa nao kwa hiyo competition wengi, akina Tom, akina Nasra. Sisi tulikuwa tumekaa hivi chini tunapiga hesabu mpaka nawaambia majamaa hii do mwenye atashinda hii do. Jua kila msee alikuwa kwa race anatoka. Kila msee anatolewa. Kila msee mimi nikabaki. Tukakaa mahali nikaambia tukiwa Madhare nikaambia mimi nikishinda mimi ndapiga 50-50. Situmia Nani? Situmia akili. Wako waine ndakupiga 50-50. Alafu nikaambia Tom, jueni mori wangu, wewe enda kuchezea. So kijana akajua bro yangu akishinda mimi ni umaskini nimeipiga teke. Yes. Kingori nilishinda hiyo do venye ilikuwa inaenda sikuwa naelewa. Mimi nilikuwa natembea na ATM, nikifika mahali naona kabudhi ka ATM kananiita, Kioko. Naweza kuona kidogo. Naingia tu hiyo sauti ilikuwa imeingia kwa akili yangu. But venye do ilikam unaona kama venye anasema story ya kuinvest. Wase wengi wenye unasikianga anakupigia simu anakuuliza bro nikiweza kuwa na 100 naweza fanya biashara gani? Hiyo inakuwa gani depression watu majority. Inakuwa msee ametoka juu alikuwa na do amerealize hii do yangu inaisha, hebu ni invest sasa. Ikuangi ni kupenda kwa mtu. Ukisikia msee anakuambia niko na ka 8 naweza weka nini? Hiyo sasa huyo msee kuna reality imeanza kumpiga, labda ameanza kujua hapa naweza futwa job, hii job yangu inaweza isha, so mimi ndadu. So inakuanga hiyo. So mimi nilifika hiyo level mpaka najiambia mpaka unapata mpaka kuna wase wa karibu na wao anaanza kuongelea vibaya. So hiyo ndio vitu ilifanya mimi nikakuwa hardcore. Mimi kama sasa hata msee akiniambia ati wewe unakuanga stingy na kuambia kabisa. Inafaa hivyo. Juu ni realize hata usaidie wase. Kuna wase hawakwangi na ile roho ya kusema tu asante nini. Though naweza saidia mali naweza, but mali siwezi. Potelea mbali. Juu kila msee ako na maisha yake. Sasa mimi ndatembea huko kama mwanasiasa ati juu mimi nilikuwa nasikia mpaka msee ako na njaa hiyo time nilikuwa na do. Mpaka kuna vitu za wenyewe zinaniuma. Msee ako na njaa we. Hata hajasema ako na njaa, kumwangalia tu nasema bro umekula wewe.
We, shika 500. Uliacha hizo jokes kabisa. Kama wa leo mimi nimejua ati 500. Nilikuwa napea msee lunch ya 500. Saizi anipate 500. Kwani alikuwa anakula nini hiyo lunch? Sasa unapigwa 60 songa. Unaona? So sikuwa najua ni ile unapata uko generous, uko too much. You are just too much, unasaidia relative kuna nini. But baadaye una realize hii kusaidia, labda ningesaidia, ningekaa chini, labda ningepata na Susan, aniambie Kioko uko na ido, fanya hivi. Kuna tu biashara unataka kuweka but situjui. Mimi nilikuwa nagonganisha mpaka tu hoteli kila mahali nataka kutembea. Chukua mashine ya chips nawekelea, chukua nini, but hii si biashara inanifavor. Yes. Yeah. Hii si biashara yangu. Hii nataka tu kuweka niseme mimi ni investor. Mimi niko na mabizi Nairobi. But sizielewi. Yes. Unapata stima ndio hiyo bills zinapanda nini na kugonga, umeka biashara nyingine imeanguka. Reason nikwambia Kingori, mimi nilirudi kwa ile biashara nilikuwa nafanya nikiwa hustler na nikaimodify ikakuwa biashara bigi. Yes. Ni juu hiyo ndio biashara mimi nilikuwa na understand. Yep. Mimi nilikuwa ganauza viatu, nilikuwa na mkia Gikomba. Yes. Naenda nashika maluku, nauza. So ikafika point ninafanya hizi biashara zingine zinakataa. So nikajiambia bora na kama biashara zinakataa, si nirudi kwa ile business nilikuwa naipiga, but this time niipatie face iko fit juu sasa siwezi enda Gikomba, siwezi enda kufika maluku wapi. So sasa inaweza import vitu, naweza fanya nini, na ikaduka na nasonga. Sasa napata niko comfortable nikiuzia wasee masuti, nikiuzia wasee luku. Sasa niko comfortable na hiyo biz. Ni juu nililearn. Nilikuwa labda naeka naangalia naona trolley ya smoky. Nikiweka pale mtu sita, but unaweka msee pale anakula stock. Unasema sinieke kinyozi. Mimi si understand watu wanafai wanyolewe na pesa. So unapata na invest kwa vitu zenye sielewi. Nataka tu kuinvest nisikie nawekelea do mahali. But so kisha learn. Unaweza kuwa na do yako niseme nisinishike kashamba mahali nikawache. Niende nikafence na nikarushe. Niende nishike mahali labda hizi manyumba nitulie mahali niweke biashara zenye zinaweza kufit kwa hiyo time. So kuna wase invest na pressure. Uju uko na hiyo do unajiambia niweke nini bro. Niko na mita, niko na nifanya nini? Niweke club. Unapata msee wa kanisa hadi anaweka pub. Juu ya pressure, juu anasikia kuna wines and spirit. Anasikia wines and spirit iko na biashara, but haelewi logistics ya hii biz. So inakuwa gani tough sana. Nimejua kwa nini niliona wines and spirits inaitwa John 3:16. Kuna kitu Kioko amesema hapo very interesting. Alipanga, anajua kiwini mita nitakupea 50k. Alafu when the money hits, reality changes. What does that say about budgeting? Do yenye hujapata? Uko sure unaenda kuipata? Sasa umeipata. How do you plan for money that has not arrived? That's a very good question. Now, when you're planning for money, there are 4 things that I always tell people should show up in a budget. Okay? For most of us inaanzia hapa na inaishi hapa, mandatory bills and expenses, right? So umepanga vile mtajisort, mtajipanga, mtahama, nyumba kubwa, there's all those things, right? But other than your mandatory bills and expenses, lazima uangalie story ya debt. Most Kenyans are in a lot of debt. Okay. Huwa to budget, yani si ukopa, interestingly si ukopa, but huwa to budget ama kupanga vile tutalipa hii do. Okay. And that's why we keep, how many of us here in the audience can say they relate to kuchukua tala ndo ulipe branch, alafu branch wakikutafuta unachukua opesa ndo ulipe. how many of us can relate to that? Sasa shida ni wote wakunyime. Kuna time wanaongeanga so watakufanyia hiyo kitu na unaona. So the thing is that we take debt but we don't plan on how to pay back that debt, and that's something that should show up in a budget. Kitu ingine lazima show up kwa budget ni hizi savings and investments Sammy anasema, and there's something amesema that I would love to reiterate. Do not invest in something you do not understand. That is the biggest mistake I've personally seen so many people making. Ameongea story ya biz, mimi nitaongea story hizi formal investments. Mtu amechukua do ya school fees ya mtoi wake, next term ameambia ukiweka kwa forex ido ita multiply times 7. Unajua forex ina wakaji au jui? Unajua hata do you understand anything? No, you take your child's school fees then you put it in forex because umeambiwa ita grow times 7. That's how people are losing money, right? Ama crypto. Never invest because of a hype.
And there's something kwa side chat nilikuwa na kushow kitu nimeobserve na our generation. I'm still also in my 20s. We are a generation that has heavily invested in education, I mean entertainment over education. When someone comes to my class and I tell them, you know, pay 5k for a budget in class. Mse atazua, anashanga, yani nakulipa 5k unifunze kubudget. Hiyo ni uongo. Atafika tu pale kwa ile kona, kabla amalize kuchapa hiyo kona ameshatumia hiyo 5k. It's easy for us to spend on entertainment more than it is to spend on educating ourselves. So we will keep making money, and that's one of the things that I've observed. We are making money. This generation is making money. It's so easy to make money. I mean, look at what Mungai Eve is doing. Just utilizing your skill, your talent, and you're able to make money. The thing is that, and we were discussing with her earlier on how even with celebrities that have so much access to money, unapata umse 5 years later, 10 years later, watu wanashanga nini ilifanyikia umse na vile alikuwa na bag. Like she was securing the bag, you know, she was getting all the brand deals, or he or she was getting all the, you know, everything. But you're wondering, alifanya nini na do yake? It's because we are not aware, we don't know what is available in the market. Now, even if we know what is available in the market, tunataka quick fix. I can't tell you the number of times people have come to my Instagram, na wananitext venye tu Samia nasema, coach, niko na 200, nifanyie nini? Unajua mimi kama niko biased towards SACCOs, nitakwambia upeleke SACCO. Kama niko biased towards crypto, nitakwambia upeleke crypto. But you, what do you need? Okay. You understand? Yes. So how do you know what you need? You look at your life. Where am I right now? Do I, as I've said, do I have debt? I need to pay off debt. Do I want passive income? Ni nini ndio like me, one of my my top financial goals in the next 10 years, I want my passive income to exceed my active income. What does that mean? Nataka ku make money in my sleep. Nataka dividends zinaingia, interest inaingia from investments, nauza digital products on my website. Nikiwa nimelala do inaingia. To me, that is what financial freedom is. That is what retirement to me is. Retirement is not an age, Dr. Kingori. It's a number. Because you can still get to retirement age and still be broke. So it's not retirement see age. It's a number you get to where I can choose whether I want to work today or not. But that will not affect whether I eat, whether I have a roof over my head. Maze, those are the goals that keep me on top of my money. Those are the things that make me observe every coin, where it's going. Those are the things that make me want to budget for giving and charity and entertainment and still education, because when you have your goals so clear to you, hakuna mse ataka kukwambia budget, hakuna mse atakuja kwambia windfall money kikuja what to do with it, because I know my biggest goal right now is passive income. So everything I'm doing with all my money inaenda ku set up hizo vitu, so that in the next 10 to 15 years kuna do inaingia whether I work or not. There's something that will be coming in. Yeah. Okay. Okay. So when you're budgeting about, we've said that bills and expenses, debt repayment, savings and investments, they must be on your budget. And the other thing, I am not the coach that will tell you not to have enjoyment. Budget for enjoyment. There's nothing wrong with enjoyment, nothing wrong with giving, nothing wrong with luxury. What is wrong is doing it unplanned. Okay. You understand? So budgeting is not, I keep telling people, I look at budgeting, it's so simple. Budgeting is literally telling your money where to go instead of wondering where it went. A lot of us are wondering where our money goes to. So when you start budgeting, you're deciding, 1 million imeingia. This is how I want to spend it. This is how I will distribute it. Okay. So that's exactly what budgeting is. It's just intentionally planning. Okay. Yeah. Sawa, thank you. If there is something also ulisema, and it's very interesting. Whatever you do, you don't do it for money. Yeah. Right? Ukifanya content, you don't do it for money. Money follows you. Yeah. How do you achieve that? It's because I'm doing what I love, first of all. Like I would say, when I was starting YouTube, I never knew YouTube pays. I think I've said it several times. Nimesema mara mob sana. Me didn't know it pays. I was doing it to avoid being idle because I was not in school. Nilikuwa nimeacha shule. I was waiting for my dad to gather school fees so that I can go back. So what I do what I love. Me, I believe like ile do kidogo napata saizi, it's just a token inakuja when I do what I love. Meaning, if I work for it, if I work for my brand right now, it means in a few years to come, I'll be able to make more money than what I'm getting right now. So I just do what I love.
like maybe I'm a believer of if you follow your passion, pesa tu itakam. Utajua, imagine. You would be just sitting, you're doing what you love, then a brand somewhere is watching you. Inaku approach. And while you're following your passion, what are you eating? While you're following your passion, unakula nini? Of course you have money. Juu every time unafanya kitu sina leta do. Okay. But when we were starting our YouTube channel, we didn't have like haiko ina leta do. By the way, I think the reason and why me isipeanangi do ovyo, it's because I've learned yani do yangu inaingianga na hard work sana. I've really worked for it. Hiyo pesa ikifika hapo, ikiingia hiyo mita, yenyewe nimeiwakia, hata mimi najua sijakuwa nikilala. So that's why I say this spend ovyo. So when I started YouTube channel, it took some time, it took a while ndo uanze kupata hiyo pesa. Nilikuwa naona pesa ndio inaingia but singetoa. Kuna several things unafaa kufuata ndo uweze kuanza kutoa do. So I think if you worked for something, pia bila hiyo do si ulikuwa na survive. Yes. Ulikuwa na survive aje? You are doing something else yenye ilikuwa inakuletea hiyo do. Yes. Pia huwezi kuwa tu umelala na side moja kama panga. Kuna kuangana uko na other sources of income ili usiconcentrate tu na side moja, usikule. Unajua unaweza kula do kula hadi do ya kampuni. So yes. you have to be very cautious. Okay. Yeah. Alafu unajua Kingori, acha nikwambie, unajua kuna watu, unajua YouTube ni vile tu Mungai labda isema. Kuna kwa na assumptions mingi za YouTube. Exactly. Unajua sasa hii mimi nakwambia, mimi nikipiganga hata kitu kama 500k views, kuna mtu ushago anapiga hesabu view moja ni shilingi 2. Exactly. View moja ni tubo. So na kwa wiki anaweka 3. Ndio anakutumia fee structure. Juu anaona venye unatengeneza do. Kingori venye anasema si kama mimi nikipiga YouTube for 2 years. Kingori kitu tulikuwa tunaipiga na passion ile design ya hatujui mnasema kuna do iko. Si tunaipiga tu, si tuna act tu, yani tuna build tu content. So vile si tulianza hata kuingiza do, ndio unaanza kurealize kumbe iko na do. Hata uta realize hata ukipata 100k ama ukipata 50k ama ukipata ngapi, hau realize ati kuna do. Ni juu ilikuwa ni process. Mimi wanawasema wananitumia link ati bro, nimefungua YouTube channel. Unapata tu msee anafanya kazi kwa Muhindi, juu ameboeka, anataka kujirekodi uso hivi. Anakuambia amefungua YouTube channel juu kuna kwa akili yake kuna kitu inamdanganya, YouTube iko na do. Exactly. And right now it's something that is affecting so many people. Yes. Since by the time look on YouTube akuko na watu wengi, but if you check right now, everyone is doing interviews, everyone is doing loyalty test because they have that assumption YouTube has money. Unapata nangana msana ananiambia, "Hey Eve, how do you manage? Unaishi fiti, unakaa tu vizuri, but mimi niko YouTube na sipati hiyo do." They think it's so automatic. Unasikia tu msana anakuza naweza monetize aje. Yani exactly. Kuna hata msiafikiri content. Amefungua tu leo anakuza bro naweza monetize aje. Unawekelea hata kitu una monetize nini? Unaona? So wasema kuna hiyo pressure ya YouTube iko na do. Hawa jamaa wako YouTube wanapiga views, kumbe hata hawajui. Mimi nikipata hata do yangu ya YouTube, kuna wase wapige hesabu, kuna crew iko pale nyuma. Kuna wase lazima walipwe. Pia mimi lazima niishi maisha fiti. Kuna wase wanakasi, kuna wase wengi wako involved. Alafu kuna kuamka asubuhi, kuna kucreate content, kuna kwenda kushoot, kuna vitu mob. So msee anaona tu na si ni kupiga tu kitu, mpaka kuna msee anataka kuquit job juu anaona unakula rahisi. Kitu ya kwanza wase wanasahau, kama mimi ni mwalimu. Mimi usema mimi nimesomea, mimi ni mwalimu, but nili choose wacha nisiende nisomeshe, nifanye nini? Wacha nifanye content. Si ati ni juu siwezi taka kukaa class nifunze, ni juu time ya kufanya content. Mimi na chase dream yangu, labda venye hivi anasema labda si mtu wa kuandika ama nini. Pia mimi ni discover saa hii kwenda daro nifunze, labda niende mahali kupatia watu hii motivation. Labda niende kama saa hii nataka kwenda kufanya masters, ni kwetu lecturer. Ni juu inaweza nipatia ile time kidogo ya naweza kuwa naibaka 1 hour niende nipige lectures. Yes. Si ati ni spend the whole day, the whole night nikifunza, of which ni cost poor, but for now na focus na content. Yes. Na focus na vitu za pia nikifanya content is just a way of teaching. Unajua kuna si lazima nikae daro, labda naweza funza wasee kuact ni hivi, kufanya hivi, kubuild content ni hivi. So hiyo pressure ya wasee wanasema msee anataka tu kufungua, wasee wanaona ni kama unajua sasa Kenya imekaa ni job. Kuna time wasee wako kwa YouTube. YouTube imeanza kupanda wakati wa corona, wasee wamekaa kwa nyumba wamerealize
kumbe ni kubaya, tunaweza build ka content na imeanza kuwork but wase wana realize hii kitu haiwaki kila mtu. Yes. Na ndio ikuwakia lazima ilianzia huko juu. Hii kitu imeanzia mbali, msee hajaanza kula rahisi. Ndio unapata msee anasema kuna msee anakanga hivi anasema ati si venye mimi nasikianga mpaka msee anasema mimi labda kuna msee anaweza nipata mahali mimi niko kwa nyumba labda na watch movie yangu labda anafanya kitu anajiambia Kioko nyinyi mnakulanga rahisi. Si tunafanya kazi wewe umekaa kwa sofa set. Mimi nasikia kumuuliza mimi ile time na spend the whole night naandika scripts. Ile time naenda huko kwa field kutafuta content, ile time na shoot. Wewe unakuanga unafanya nini wewe? Exactly. But ya naona ndio hata saa zingine unasikianga mimi naambianga hata audience respect content creators. However hata content ni bogus, aje respect. Unapataga msee amekaa kwa duvet anaandika tu comment ya ujinga. Mimi nimetoka na equipments, tumeshoot the whole day, tumefanya nini? Wewe kwa duve yako unanitusi. Yaani inakaanga vibaya sana na unanitusi but at the end of the day mimi napata do. Mimi niko job. Yeah. So wase waache hiyo pressure ya YouTube iko na do. Unapata wase wa familia, wase ma relatives, marafiki iko na do. Baki unapata msee anataka tu kufungua YouTube. Iko na process. Lazima ufuate hiyo process, lazima uwekelee kazi. Venye tu wase wanaendanga mjengo, lazima uamke asubuhi, uipige mpaka ikubali. Ukiingia pale na aspect ya do, utaweka video, upige views zako 9, kesho uamke tena uone ni 13 na wewe ndio umezi watch mara zote, ukue discouraged, uanze kuchukia mafans, uanze kuona nini. Kumbe haujui mimi ndio nifikishe views zangu 100, ndio nifikishe 800. Mimi nilianza na views 2, nikaenda 5, si give up, nikaenda nikapiga 100k nikasonga hivyo. So watu waache kuona ati YouTube imeanza kwa kazi. And another thing, there's this thing, I don't know whether Kioko asha experience. There's some people who feel like unaweza pata na mstaa kwambie ati acha naringa na do na sisi ndo tunafanya ngapate hiyo do. Kuna kangana hiyo. Na Nick alikuja hapa kwa show. Nick ule wa Rib Crackers. Ule juzi aliandikiwa barua na landlord ndio kuprangwa sasa. Akasema alikutana na msee akamwambia tio unaringa na ni sisi ndio tumekujenga, sisi ndio tumekupea views. Cheki. Do it. Unsubscribe. Aliko barabara alimwambia wewe unsubscribe. Na Kingori acha nikwambie unaona wale mafans wanasemanga hivyo, kuna mabullies, kuna msee venye tu hivi anasema unaweza pata na msee kwa barabara. In fact kuna wengine warudi mpaka anaweza kuita we kijana kuja hapa, kuja hapa wewe bana, sisi tunakupa views. My loyal fans wa msee Kingori hata hawaongeangi ukweli. Mimi nasemanga wale mafans wangu hata wananga story mob ukweli, hata DM ati wana watching tu anatulia. But hawa sema bully kwa barabara ni mtu alipita tu hivi. Hata unapata kuna mwingine anakuita ni juu mwenye anakujua ako hapo kando hajaongea anamwambia nje ule kijana wa YouTube. Exactly. Alafu yeye anatoa tu sauti ni nani? Ni Kioko. Wewe Kioko. Kioko kuja hapa akujui. Imagine people are that entitled. Actually me I think it happens to me every day. I don't know whether it's because I'm small. Unapatanaga wewe uko tu na shughuli zako ama you're doing something, then watu kama 5 wako pale wanakuambia kuja tusalimie. Ashanga your attitude. That happens a lot. But hiyo story ya pesa, hiyo story ya pesa, Jackso director wetu na Tom wenu anasema umeongea na machungu sana, kwani hujahili? Hii story gani ya pesa hii ya YouTube ya mtu anakutukana na ako kwa duve? Unajua ndio nasema hii kitu pia inataka experience. Ukishazoea hizi vitu, mimi hata unitusi mpige 1000 comments za matusi. Mimi unajua mimi nacheka na jambia engagement. I know. I am engaging. So ni kitu itaki pia YouTube unaona kama mtandao itaki mseme rahisi. Haitaki mseme akona kale karoti. Mimi kitambo Kingori acha nikwambie nilikuwa naweka content hivi na mseme mtu mmoja amepiga ka comment kabaya anaanza kujiambia hiyo kitu inashinda meniuma the whole day, na of which labda niko na 600 good comments za Kioko you are doing a good job Kioko, but kuna mmoja amesema sasa hii ni content gani ya utoto. But huyu mmoja atashinda meniuma the whole time, ataanza kuni affect, but sasa ukilearn with time unaanza kurealize huyu tu ni msee. Na hapo kwa hiyo point ya watu kusema wamekujenga nini, I feel like what we do is two way. Unaingianga pale kusearch content yangu juu na kuentertain. Yes. So
hiyo view umenipea, it's like umelipia hiyo entertainment. Yes. Hakunanga kitu ya free kwa hii dunia. So watu wanafaa ionange kama two way. Si ati hatukukupigana viboko, ingia pale uni watch, uliingia juu unajibamba. So it's good we appreciate content by the way. Waiwai alikuwa na jibu fulani anaambianga wasee ati ni sisi tumekujenga. Na hiyo spirit ulinijenga nayo, si ujenge kuzo yako. Azini mbona hujaenda ukachagua kuzo yako ukajiambia wacha nikujenge wewe. Ati hata huku and I felt that but that's Kingori ni venye tu unajua YouTube ilikam na ile space ya kama saa hii reason YouTube pia ina grow sana na wasee wana produce content ni juu unajua unajua kitambo kwa access bundles ilikuwa ni balaa. Yes. Sasa wasee wamepata access ya wifi, wamepata access ya nini, but unapata pia kuna content creators wengi as much as kuna wale wana make dough. Yes. But trust me kuna wengi wana suffer. Okay. Yeah. As Actually, much as the biggest ina suffer ni juu labda msee ako tu pale wasee wanasema ule msee ako na dough anafanyaje, anafanya hivi na hivi na hivi, but sasa unapata saa YouTube iko na distribution kubwa. Kuna mimi naweza kaa hivi, alafu unajua Kenya imefika point washazo ya content ya free. Unajua ni free. Msee ako kwa ofisi yake anakaa hivi ana watch content inaisha. Huyu msee amelipia wapi? Mimi nilikuwa na producing ma telenovela hata kama kuna saa yenye anapiga. By the way, nini ilikuwa poa sana. Sweet Moyo nilikuwa napiga Sweet Moyo, sasa inapiga nyingine inaitwa Genesis. Hizo vitu ni costly kuproduce hizo vitu. Ndio lazima tu at least unawapatia tu moja because at the end of the day kuna msee amekaa tu pale, sisi tunategemea tu views. Unless upate client mwenye anakuja kuambia niaje Kioko niko na hii kitu, unaweza niwekea ndani ya hiyo kipindi yako. Hapo ndio unaweza kula. But ati hiyo peke yake kuna hawa actors lazima uwalipe, kuna mahali lazima uende book. Kama hawa interviewers, wase wanaweza dhania timu msee anatoka tu kwa nyumba ndio anaekelea mic hivi. Msee ametoka kwa hao, amespend time yake, labda ako na cameraman, ako na nini, kuna place analipa bills. Nyinyi mnaona tu kukula, huyu anapata tu pesa juu. I think but kuna kazi mogo wase wanaweka pale ndani. I think it's an issue of also wase to understand the value of money. Una get like Kenyans most people I find who understand like pesa ni nini. One of the things ilifanya nijue hivyo juzi nileka, okay not juzi but a while back, maybe some 2 or 3 months ago, nileka story on my Instagram nikamwambia wase if leo ungepata 1 million ungefanyia nini. And the feedback I got, I mean, I could not believe this. Like mtu alikuwa nitajenga my dream house, nitafanya hivi, and I'm like mita moja. Hiyo tu ni kama tu foundation peke yake tu ndo umeekelea hapo. You know, like I feel when people think money, and that's why do chizisha watu. Unapata 1 million unadhani umepata do mob sana. Ama unaona Sammy aliwin 1 million unaona ni pesa mingi sana. It's because we've not there's someone a mentor once told me money goes where it is respected. Yeah? And most people don't respect money. Most people don't understand the real value of money. Ukiona 1 million ukiangalia 5,000 views, ukiona 500,000 subscribers, or someone driving a particular type of car, you feel you already, it's like you already know what it takes to make that amount of money, or unadhani you know what it takes to make that amount of money. If there's one thing ilifanya ni respect content creators is when I myself started creating content on my Instagram, and I realized it takes me 4 hours to edit a 1-minute reel. Itaenda tu for 1 minute lakini nimespend 4 hours on it. Yeah. Right? And that's the thing. Forget content creators. Every person who works hard for their money is entitled to that money. The generation we live in is a generation of people who want to be entitled to other people's money. Okay. You understand? Okay. So you find that because hautaki ku take responsibility, like one thing napenda kwambia wase, like if we all could take responsibility for our money, we wouldn't be entitled to other people's money. I would assume that Dr. Kingori anafaa tu kukulipia hii staff, ama anafaa kukulipia school fees, ama anafaa kukusupport because yeye tu ni Dr. Kingori. Where are you as a person taking responsibility of your own finances? You go make that money, right? Okay. Yeah. Okay. Before utuambie why you should not just put money in the bank. Yeah. In fact, as ukituambia hiyo, Kioko na Sammy na Mungai Eve wajipange, watuambie kama wameikuwa na experience na deni. Why is it not a good idea to just have money sitting in the bank? Okay, that's a good question. If not for any other reason, don't leave your money seated in a bank account because ya history ya inflation. Okay? Yes. What is inflation? Acha tuingie class kidogo. Inflation is the rate at which the prices of goods, services and commodities goes up
every year. Yes. In layman's language, yeah. So tukisema kama sahi, I think inflation iko around 5.4% here in Kenya in 2022. Yes. Yeah. Hata to put it into perspective, ukijibu ati wewe uko comfortable umeka 1 million kwa Bas. bank. Uko na 1 million. Wewe uko na 1 million. Sindo ni 1 million. Yes. Sasa hiyo 1 million Kenya ingekufanyia sahi 2022. In 1 year's time, it will not achieve the same thing for you because inflation ishafanya everything ipande by 5.4%. Let's assume tuna work na hiyo 5.4. Yes. Even better, let's say nataka kubai shamba na nimeambiwa shamba ni 2 million this year. So mimi lakini nasema wacha niweke hido kwa bank, wacha nitategea ni buy hiyo shamba next year. Ukienda kubai shamba next year, utauziwa 2M, utauziwa 2.4. Mbona? Because of inflation, because land ime appreciate in value. Wedo yako ikiwa imeka kwa bank account ina appreciate by how much? Because inflation itahakikisha everything ime appreciate by 5.4%. So this is what I tell people. Just because we are saying don't leave your money sitting in a bank account doesn't necessarily mean uchukue pesa yako yote uweke kwa investments. Okay? I believe there are 3 major important things when it comes to understanding money and what to do with your money. Save money. All right, Irene, make money, save money, then multiply money. So making money, that's what we are all hustling to do. Keeping money is what you do in a bank account. You are merely just keeping it so that you can pay transport tomorrow, so that you can pay rent end month and things like those. Multiplying money is what now investing is all about. And why we invest sindo tu tukwe wadosi peke yake, it's also to ensure you're staying ahead of inflation. If we use the 5.4%, now, inflation grew by 5.4% at the end of the year. If my money is in a bank account, it grew by 0% as just a current bank account that doesn't give you any interest. In fact, it lost value. It lost value kwanza kama kunezo ma transactions and service charge and all those things, right? Someone who again has put their money maybe in a normal bank savings account. I remember during COVID, the interest rates on normal bank savings accounts were so low as 2%. Kina Absa, Stanchart, they were giving around 2%, 3%. So inflation is growing by 5% per year, but my money is growing by 3% per year. I'm still not at par. I'm still at a worse off place. So what are the options you have? A good example that is really common, a money market fund. Now, if I have my money in, say, Sanlam Money Market Fund or CIC Money Market Fund or Zimele, there are so many. I'm getting 8.8 or 9%. So inflation grows by 5.4%. My money grows by 9%. I've not only just been compensated for inflation, I have beat inflation. That is how you stay ahead. That, like, you cannot be wasting money on inflation. And this is another thing I love to tell people, especially people who are afraid of investing. Most people are afraid of investing because they are afraid of losing money. Correct? Yes. Now, I hate to break it to you, but you're already losing money by leaving it sitting in a bank account because of inflation, right? But again, it's what I was just saying, the value of money. We have not taken time to understand money and to understand how money works. So for me, the money that is in my bank account is money I'm using this month or maybe next month. Money that I'm saving up to move next year, money that I'm saving for my school fees, money that I am saving to start a business, it's not sitting in a bank account. I'm putting it somewhere where I'm getting a 9% annual return. So I'll not withdraw the 100K I put in. I'll withdraw the 100K with an additional 9% or 10%. Umeikuwa na ngori na deni? Okay, mi usema wajua mi kama mwanabiashara, mi ukuwa na deni, hata leo niko na deni. Unakaa venye nasema mi prefer kuishi hata life fulani kama hiyo. Juu kama mimi ni mwanabiashara, pesa yangu pia iwezi kaa mahali na ngoja ama lazima nichukue stock mahali, lazima niambie supplier ni aje nipelekee kitu fulani. So hiyo ni deni. Unajua Kingori, doa kio kwa mfuko haiwezi kosa maana. Haiwezi kosa sababu. Trust me. Hata do iko kwa bank. Mi nishaiji realize ndio ni learn experience. Time uko na tu do. Mimi hata wa leo nikipatanga tu M-Pesa yangu ndio niangalie nione niko na 50k. Sitamaliza 2 hours kasi sijapigiwa simu. Ni aje ama ndio saa tokens inaanza kulia kwa nyumba, ndio sijui gas inaisha. So hiyo do ni kama inaitanga mashida. So we prefer kama venye anasema tukianza kama hauna plans na upate do,
hiyo do itaenda to waste. for real. So mi nilipreferanga kukaa sasa niko na mahesabu, najua hata nikipata hata mita 5 Inaenda wapi? sasa najua nikipata mita 5 ni nini nitafanya nayo instant. Ndio maana unaanga wase wote wako na do, wadosi wote msee anaweza kuwa anaendesha Range Rover anapark, unamwambia yeye ni aje bro soon 100 atakwambia hana. Ni juu do yake ameweka place. Kama mimi sasa hata ukaniinua ukaniambia nikupe 50 utaanza kusema bro hii YouTube. But mimi ndio najua labda mimi nikipata do yangu kuna kashamba niliona mahali ndaenda nikanunue. Labda gari yangu naweza fika mahali niseme hii gari ni lazima nikunywe. But nikiwa na do na haina kazi ndaenda tu mahali tu kwa petrol station niseme niweke full tank. Na labda sihitaji full tank hiyo time. Nahitaji tu mafuta ya 2,000 nifike kwangu. But juu niko na hiyo do nitafanya hiyo kitu. But so mimi prefer kuishi maisha ya niko na do, lazima nikuwe na plans afterwards. Nijue hii do yangu nikipata kitu ndafanyia ni hii na hii na hii na hii. So mimi uishi na deni. Mimi uishi na deni alafu najuanga cycle. Juu kama wase wanaendanga kwa auction msee ukikopa, si unaulizanga kwa nyumba uko na nini na nini na nini na nini? Yes. Na nini? Hiyo ndio pesa yako. Mimi kama sasa hivi kuna msee unaweza enda kwa auction kumbe anaweza ako worth 30 million na kwa nyumba yake hana hata 10k. Nani mdosi? Kuna ule msee ako na 100k na kuna msee ako na mita kama 30. Nani ako na do? Wewe uko na kitu ya ku auction. Mimi labda unaweza kuja useme chukua shamba fulani, chukua gari fulani, chukua nyumba fulani yako nayo, chukua biashara fulani. So do haikuangi ati cash inalala kwa bank. Huwa it makes sense. Unawekaje do kwa bank? Mimi ukasirika sana nilikuwa naambia hata Tom na time ya film. Naambia yani hii miaka yote mimi nafanyanga vipindi fiti hivi mpaka vipindi hata siwezi sema hata ni explicit. Vipindi tu poa. Hakuna tu mdosi fulani anaweza kuja tu aniambie bro mimi niko na mita zangu 30 kwa bank. So ushike 15 million after 3 years nirudishie ikiwa 20. Ni juu labda wasee hawajaamini art, but that was my thinking. Ile design tunasema mbona uweke do kwa bank, mimi nateseka hapa na kipindi. Si unipatie hiyo do ni multiply alafu nikurudishie. That's the thing. I think the moment watu kuja ku understand, investing is literally employing your money. Put your money to work for you. I always tell people money is not useful in your pocket. Money is not useful when it's seated in a bank account. Money is only useful when it is put to work. That's what I mean. Every person who's a millionaire, a billionaire, there's something they have done. And this is the difference between the middle class who live paycheck to paycheck and the really wealthy people. Middle class people, or sometimes like most of us, we think that we have to wait to be rich, so that we can invest. But the truth is that you invest so that you can get rich. It's not the other way around. So do niko nayo kwa mfuko, kitu inafaa kwa ikinisumbua ama do niko nayo kwa bank ni how can I employ this money? And that's why people can decide never to work a single day in their lives. Why? They have invested. Let's translate that. They have employed their money. Hii pesa iko kwa bondi namfanyia kazi na muingizia 13% per year. Hii iko kwa art, as he's saying, and this is a really good idea. Like they have, I think wase wanajua hizi investments mainstream, kuna alternative investment options. We have things like kuna watu siku hizi wana invest in art, kuna watu tumesikia hizi NFTs, watu wana invest in content za watu online. Like when you educate yourself, the whole point is this: whichever investment, the best investment is the one that works for you. Kuna mse hii ndo itawak, kuna mse mwingine itawak, but bottom line, employ your money, send your money to work for you. That is ideally what investing generally is. Alafu for example Kingori, ni kama tu unajua investing ndio usikie utamia investing, ni kama wewe uko sure tu kwa mwezi tebu angalia umekopesha wasee do, alafu kwa akili yako unajua kuna wasee wako na do yako mahali. Hata kama una do hiyo kitu kufurahishaje? Unangoja tu ikam. Unajua nani yako na dhati yangu. Exactly. Hiyo ndio utamwe investing. So hiyo kitu inakufanyanga una feel poa. So hiyo ndio mimi naichukulianga kama investing. Mimi nikiangalia msee anaweza kuja niambie Kioko ni aje nataka 1000. Na nikuangalie nione wewe ni msejeni unataka kuya kwa bizo niambie ndakupa after 2 months. Kuliko hiyo labda nikae nayo alafu baadaye kuja ianze juu ndatoa 100 ndatoa nini ishe ndampea hiyo 100k, but kwa akili yangu najiambia wewe si atanirudishia hata ikiwa 115 basi iko fiti. So nikikaa hivyo niko na wase wako na madeni nasikianga mimi ni mdosi bana. Iko sawa. Hivyo umeikuwa na experience na debt, something you've learned about debt? I think mine is quite different. Yes. You know me, I started getting money when I was very young. I was 20 years old. Yes. Nilikuwa na ile mi kitambo, I'm the kind of person sikuwa na kopa by the way. I've never been into Tala, I've never been into branch. Hizo zote za kukopa. Yes. It's because nilikuwa naogopa deni sana. I fear
kuomba kitu kama sijui nitarudisha aje. Yes. So that thing ilikuja ikani affect. When I started getting money, nilikuwa na uoga. I used to have a lot of money in my M-Pesa, in my accounts. Juu nilikuwa na uoga. Nitatoa hii 1 million, sijui ni buy shamba. Na nikipewa title deed mbaya, sijui nini, hiyo kauoga. But right now, I've grown. I think it's a process. I've grown to know, si lazima ukuwe na hiyo do kwa bank. Unaweza ukafanya kitu ingine, yenye itakurudishia hiyo do. But mimi deni, but right now nimeanza kukua yule mse, enyewe sizi sema saizi sina deni, niko na madeni pia. Juu, when you start investing, inafikanga mahali, you also need to, unajipata pia unakopa, cause pia unajua mahali utatoa ndo urudishe. But kitambo, nilikuwa na hiyo uoga ya, nitakopa nitarudisha aje. Okay. Wazi. And by the way, nilikuwa na guilt moja mbaya sana because one of the shows tulifanya, tuliita Madocho hapa on story ya kukua parents at a very young age. And it really, ilini bite sana for some time that siku credit Eve, Mungai Eve, kwa sababu platform yake ndio tuliget Madocho. Yeah. Umekuwa ukifanya job poa sana. Thank you. But hiyo ku launch Madocho niliambiwa is it reading somewhere that ilikuingiza kwa noma na Mbogi Genje? Yeah. Actually, I would say right now, I think juzi tu, maybe a week or 2 weeks ago, ndio tumeanza kuongea cause wao walijaa hiyo ngori wakasema yeah, it reached a point some of them could say niliwatumia kuingia kwa industry, kukasangi story mob, but right now we don't have any differences unless they have. Were you scared? Najua hakuna kitu mbaya kama kuwa na beef na msi yako na dready na macho za red. I was not I would say I was not scared because one thing, watu wenye uongea sana, mtu anasema nikipata dem nitampiga, sijui nini, ukipatana nao they literally do nothing because they actually fear your power. You can be small but you're very powerful. You can be big but there was a time ulikuwa scared kwenda kufanya hizo ma interviews mtaani? I've never been scared. Not at all. Kimangoto. Sijaogopa. Na kuna time tushaipigwa vibaya sana. Mumeipigwa? Yeah, I think it's an experience that I've never shared. We were, by then, tulikuwa tunaishi Doni. We were 3 of us. It was me, there was Trevor, and another guy. We were doing interview. And then, by the way, that one was totally different. Hata na hiyo story ya Mbogi Genje. It was just someone mwenye alisema, sijui umeingililia 0, sijui nini. Tuka end up kupigwa. It end up, yeah. Like, that's why, if you check my content right now, it has really evolved. When I was starting, nilikuwa nafanya content yenye ilikuwa inakaa ni kama unajua saizi hata nikaingia kwa inbox yangu hakuwezi kwa samse ameniambia Kioko ashaimuibia content hakukosangi. So I used to do such content. Mse ananiambia sijui Meja aliniibia content sijui nini tunaongea. So I used to create a lot of enemies. That's why ukiangalia my content right now hata upcoming and reach out aniambia sijui Meja amemuibia ngoma sijui nani, namwambianga just hold on, let me call Meja tusikie kama you can solve your differences, but sizi tumia hiyo kama stuff yenye itakuput up there. Juu niliona haina haja. I'm going up, I'm on my way to the top. Wezi kuwa una create enemies na watu wenye unaenda kumit up there, haitakuwa poa. Kingori ametuita hapa sisi wote saizi ni msha grow na siwezi piga story na Kioko jua at some point nishaimongelelea vibaya. That's why if you check my YouTube channel, my content has really evolved. Na hii time mulitandikwa mpaka na babe. Mukatoka bio. So it's not like mtu anakupiga hivi, not that way. It was like probably they knew we would pass there. It was just a group of people. Unajuanga ile yenye unapatana na watu kwa barabara wako na zinaitwa nini, wako na marungu ni usiku nashangaa what's wrong with these people. Wewe unaenda unatry tu kujifanya you don't want trouble. Unataka tu uende shughuli zako, but you find them wanaanza kuongea, wanaanza kurusha, not like watakupiga ati nini. Napenda hata vile unajua kurusha ngumi not like ati watakushika wakupige, ni ile tu wanakurushia mawe. That way. But bado that still did not shake you? It never shocked me. Niliendelea until now where when you grow, the things you drop along the way, they're the ones you pick. Because pia I would say at some point we realized we used to get a lot of views, but that content haiko inatupea do.
kwa sababu utapata umefanya msanii interview, amekuja na beat, amepiga hapo freestyle, hiyo beat ni ya mtu mwingine alidownload, inakugonga copyright, do yote inaenda kwa mse. So used to get a lot of views with zero money. That's why kuna watu wengi uliza mbona Eve afanyangi kitu. It's because of that. Na pia hizo copyright mob, they're not good to the channel. They can take down your channel. Yeah. Wow. I wish you all the best, and I wish you, Thank yani, you. all the best. Yani nataka unaona hiyo media house. I wish you become your own media house kabisa. Yeah, that's Employ our wase, ultimate goal. and keep being a good example kabisa. And by the way, wase wanajua, wase wao watch Weekend Edition, wao jua I celebrate young people doing great things. The same na Kioko ako na kampuni yake ya masuti. Piga makaunda suit. Na pia niko na entertainment, wewe usisahau. Kioko Entertainment. Kampuni yako ya masuti inaitwaje? Inaitwa Kioko Designs. Kioko Designs. Wakiingia tu mtandao wataipata wataipata tu asubuhi na mapema. Si ndio? Alafu Susan Wanjiku, in your 20s you're doing pia big things. Yeah. You have a very active YouTube channel. Search Susan Wanjiku. Ukianza tu kutype Susan Wanjiku itakuletea finance. She's a personal finance coach. Yeah. Check out her stuff and endelea kufanya hivyo na hivyo, kuendelea hivyo na hivyo. Yani onwards. Yani it's such a pleasure hosting 3 great young people, and I wish tena we can have a conversation like this one, because ina sound ni kama tuna end prematurely, because nikianza another question itakuwa another line of content na tutaongea hapa for 3 hours maze. You guys are so much fun. Wameweza ama wajaweza? Watu makofi yao. Asante sana.